بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية اسمحوا لي أن أحيي الأخوة الصحفيين لحضورهم في هذا المؤتمر الصحفي في ذكرى 88 للاحتلال الإيراني للأحواز العربية، وأيضا أحيي أخوتي ورفاقي الأخ فيض البلوشي والسيد محمود بلقين، أخوتنا ورفاق دربنا في القضية المصيرية، وهم من أذربيجان والأخ من بلوشستان المحتلة من قبل الدولة الفارسية. طبعا بكل تأكيد كما تعلمون هذا المؤتمر يعقد عقب المظاهرة التي أقيمت قبل ساعات في ساحة شومن أمام البرلمان الأوروبي، وهذه الانتفاضة وهذه المظاهرة جاءت في ذكرى الاحتلال الفارسي. تعود شعبنا في مثل هذا اليوم وفي كل عام أيضا يعبر عن سخطه ويعبر عن استياءه ويعبر عن رفضه للاحتلال الفارسي الذي وقع على أرض الأحواز عام 1925، وبالتالي جاءت هذه المظاهرة التي أقيمت قبل ساعات من أجل هذه القضية، كما أن شعبنا العربي الأحوازي في الداخل أيضا منتفض الآن ونحن نتحدث في هذا المؤتمر، ونحن كنا نتظاهر أيضا أمام البرلمان الأوروبي. كانت الجماهير الأحوازية أيضا في المدن الأحوازية، في الأحواز العاصمة، في المدن الأحوازية الأخرى منتفضين ضد الاحتلال الفارسي. ووصلت بعض المقاطع من هذه الأفلام هي تؤكد الرفض وتؤكد الاستياء ضد الاحتلال الفارسي. لذلك نحن حضرنا هنا حتى نجيب على بعض الأسئلة التي تطرح من قبلكم أخوتي الصحفيين بمعية رفاقي الأستاذ محمود بلقين والأستاذ فيض البلوشي. أنا أفتح المجال لأخوتي أيضا يعبرون عن وجهة نظرهم، من ثم نعطي المجال للأسئلة. صحبت میتونم بکنم؟ مقدمه شما. من هم تشکر میکنم از اینکه ما را دعوت کردیم و این برنامه ملت‌های تحت ستم رو در جهان میخوایم منعکس بکنیم. از این زاویه مسئله بسیار مهم هست، چرا که ساکنین ملت‌های غیر فارس در ایران در اکثریت قوی هستند. یعنی ما بالگو 68% جمعیت ایران رو تشکیل میدیم، در مقابل 32% یا بلکه حتی اگه تنها فارس‌ها رو بگیریم 23% فارس‌ها که امروز در ایران حکومت میکنن در مقابلشون هستیم. اقلیتی بر ایران حکومت میکند بر مبنای دو ایدئولوژی پانشیعه‌گری و پانفارسیسم که عموماً اوایل انقلاب تا به چند سال اخیر بر مبنای پانشیعه‌گری بیشتر، به تدریج پانفارسیسم بیشتر چربید در داخل به این مسئله و امروز ما با یه حاکمیتی دیکتاتور که در قالب اسلام خودش رو میخواد نشون بده، هم به اسلام ضربه میزنه و هم حتی حقوق معمولی ملت فارس رو هم در نظر نمیگیره. ما مخالف ملت فارس نیستیم، ما صرفا خواهان حق تعیین سرنوشت ملی ملت خودمون هستیم و این هم حقی هست که به طور طبیعی برای هر ملتی در جهان در نظر گرفته شده. ملت آذربایجان یا ملت ترک آذربایجان آنگونه که میدانید نزدیک 15% از خاک ایران رو تشکیل میده و به لحاظ کمی هم ملت ما اولین ملتی هست در بین 6 ملت در ایران. یعنی ما نزدیک 40% مردم ایران رو تشکیل میدیم. این رو وزیر امور خارجه ایران در ترکیه چند ماه پیش به طور صراحت گفتن، آقای صالحی، که در ایران 40% ترک زندگی میکنن، ولی این 40% ترک از هر زاویه از هر لحاظ صاحب هیچ منافعی نیستن. به لحاظ اقتصادی بسیار وضع دلخراشی دارن و دشمن چشم به خاک ما دوخته
با خشکاندن دریاچه ارومیه میخواهد که وضع خاکی ما رو به کویری تبدیل بکنه. من سخنهای بسیاری خواهم گفت، حالا مقدمتا فقط میگویم که دشمن هم به خاک ما چشم دوخته، هم به ملت ما رو میخواد اصلاح داغون بکنه. تنها راه رهایی ما حق اصلاح استقلالیت ماست، حق تعیین سرنوشت ماست، آن هم در کنار ملت های غیر فارس، به خصوص ملت عرب که ما یعنی تنها این دو قوه، البته بلوچ ها، کرد ها، ترکمن ها هستند، اما عرب ها بخواد که نفت دارند و ترک ها چون سابقه دولت مداری و به لحاظ کمی نیروی قوی هستند، این دو نیرو اگر بیشتر در کنار هم باشند قطعا شوونیسم فارس اونقدر نخواهد تونست که عمر بکنه. شكرا لك. I would like to thank the organizer of this event. First of all, we have come here to express our solidarity with our brothers from الأحواز on the 88th anniversary of their occupation and other nations that has been occupied by Iran. And we have come to express our solidarity and say that we should stand together, and we will stand with them together in their struggle, because we are facing the same enemy, we are facing the same problem, and we live on the same land, and we have the same occupier, so we have to get together and united. And also I would like to congratulate the organizers of this today's protest, that in this rain and in this cold season they have organized a big gathering to show the Iranian fascist regime that they can stand for their rights, they can stand for their freedom at all costs. And it is a strong message to the occupying state, Iran, that we all will stand together and we will continue our struggle to the end until our nations are free, until our lands are free. I also would like to speak a bit about Balochistan's history. Many of you might know about the history of Balochistan and many of you might not know, so that's why I thought it is an opportunity to tell you, friends and the media, about the history of Balochistan, how Balochistan was occupied by Iran and then divided into three parts. So Balochistan basically comes in the Central Asian Plateau. It consists more than 340,000 square miles length, and the population of Balochistan is there are no exact numbers of the population, but guesstimates are there that it is around 16 million. Between 10 to 12 million are in the Pakistani occupied Balochistan, 4 million, roughly we say 4 million are in the Iranian occupied Balochistan, and 1 million are in the northern Balochistan, which is controlled by Afghanistan. The language we speak, that's called Balochi, which we speak. There are different dialects, but it is called Balochi, and mostly the Baloch are Sunni Muslim by religion. Balochistan were a united nation and had a united country before in 1666, and then the British had come to Balochistan and invaded Balochistan on 13 November 1839, and after around 20 years, in 1871, British draw this Goldsmith line, divided Balochistan into two parts between eastern and western Balochistan. Western Balochistan was given to Iran without the consent of Baloch people, not asking anything to the Baloch people, and it was given to Iran, and the eastern part remained under the control of British. And then a few years later they divided another line called Durand line, which gave the northern part of Balochistan to the control of Afghanistan. The eastern part of Balochistan remained under control of Britain until 1947,
And the Iranian part, in 1916, Bahram Khan Baloch was recognized by the British as the effective ruler of Balochistan. But then in 1928, the Iranian regime have occupied the western part of Balochistan, which is currently occupied by Iran. And then the eastern part of Balochistan was occupied by Pakistan in 1948, 27th March 1948. And before that, when British was leaving that part of the world, they had given the Baloch the option whether they wanted to go with India, with the upcoming administration of Pakistan, or they remained an independent country. The Baloch had opted for an independent country, to remain independent. Then there was a three-parties agreement signed between the British, the Baloch, and the Indian government, recognizing Balochistan as an independent country. And 11 August 1947, Balochistan declared its independence, and it was announced in New York Times on 12 August 1948 that Balochistan has declared its independence, and US dignitaries sent their messages of congratulation to the rulers of Balochistan, saying that you are an independent country. Then after Pakistan and Iran occupied Balochistan, they have started, obviously the Baloch have started resisting against the occupation, and these both regimes have continued their human rights violations, kept Baloch under their rule with sheer force, with the force of gun, with the force of killing, executions. In Iran, many Baloch have been executed. Let's say thousands of Baloch have been executed. There are still hundreds of Baloch in the prisons of Iran waiting to be executed. And these people range from different ages, young, old, even women. They have been killed and they are in prison. And Baloch have no say in the media. The Iranian and Pakistani media deliberately have put a censorship on Baloch voice in those both occupied regions. There's a total media blackout. International media is not allowed to visit Balochistan from the both sides. And Baloch themselves inside Iran or Pakistan occupied, they are not allowed to practice their language, to practice their culture, and to practice their rights. Currently what we are facing is from the both states, which I've already mentioned, those human rights violations. And today we have come here again, as I said, to express our solidarity with these nations. And I'm glad that we have our friends from South Azerbaijan, from Kurdistan, and from Al-Ahwaz, which shows that we are united against. And here I would like to finish, and then if there are questions we can answer. Thank you. شكرا لأخ فيض، طبعا والشكر موصول للأخ محمود على حضورهم. واعتقد هذا الحضور، حضور الشعوب غير الفارسية في هذا المؤتمر الصحفي، هو يدل على أنه هذه الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الإيراني وصلت إلى مرحلة النضوج في توثيق علاقاتها وتوحيد جهودها لمواجهة الاحتلال الفارسي.